പൂമരം പൂത്തുവോ ഈലച്ചാർത്തിൽ ഏതോ പൈങ്കിളി കൊഞ്ചിയോ ഈ മഴമേഘം ദൂരെ പീലികൾ വീഴ്ത്തിയോ ഈ വനമാകെ ശിശിരം വർണ്ണം വിതറിയോ ഈ കുളിർ കാറ്റു ചാരെ ഈണമായി മൂടി വെല്ലേ ഈ കുളിർ കാറ്റു ചാരെ ഈണമായി മൂടി വെല്ലേ ഈ വഴി നീ ഇനി എന്നിനി പോയി വരും നീ വഴിയോരത്തേതോ പൂമരം പൂത്തുവോ ഈ ഇലച്ചാത്തിലേതോ പൈങ്കിളി കൊഞ്ചിയോ ഇത് വളരെ നന്നായിട്ട് ഓടും, നല്ലൊരു വിജയമായിരിക്കും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കാരണം അക്കരെ കാഴ്ചകൾ എന്ന സിറ്റ്കോമിന് നമ്മുടെ ആളുകൾ, നമ്മുടെ മലയാളി സഹോദരങ്ങൾ നൽകിയ ആ പ്രോത്സാഹനവും സഹകരണവും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ മൂവിയും അതുപോലെ ഒരു വൻ ഹിറ്റ് ആകാൻ തന്നെ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ ആകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു. നിങ്ങളുടെ സിറ്റ്കോമിൽ 50 എപ്പിസോഡിൽ ആൾക്കാർ ഒത്തിരി തേക്കമൂട്ടി ജോർജിനെയും അതുപോലെ ഭാര്യ എല്ലാവരെയും ഫാമിലി എല്ലാവരെയും മനസ്സിലേറ്റി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒത്തിരി ഓർമ്മിക്കാവുന്ന ഫലിതങ്ങളും ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ അതിലൂടെ നിങ്ങൾ നൽകി. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ട് ഈ മൂവിയിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് അതിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തതയുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്, ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവോ എന്നുള്ളതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? ആക്ച്വലി സിറ്റ്കോമിൻ്റെ അതേ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാം മൂവി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാം ഹാസ്യവും എന്നാൽ അല്പം കാര്യവും ഒക്കെ സീരിയസും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലി ഒന്നടങ്കം ഇരുന്ന് ആസ്വദിച്ച് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഞങ്ങൾ ഈ മൂവിയിലൂടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. മൂവി തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. So what is your next plan? What is your next project? Anything now you can tell the viewers that we can expect from you? പുതിയൊരു പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ മൂവി തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബോം TV ആണ്. അപ്പോൾ അവർ വില്ലിങ്ങാണ് പുതിയ പരിപാടികളുമായും സഹകരിക്കാനൊക്കെ. അപ്പോൾ കുറേ പേരുടെ ആഗ്രഹം സിറ്റ്കോമാണ് കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്. സിറ്റ്കോം ആണെങ്കിൽ അത് വളരെ നന്നായിരിക്കും എന്ന അഭിപ്രായമുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ ടെലിഫിലിം, എനിവേ അക്കരെ കാഴ്ചകളുടെ ഫോർമാറ്റിൽ തുടർന്നും പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. അതിൻ്റെ ആലോചനകൾ വർക്കുകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തുടർന്നും ഇതുപോലെ പല പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് വരാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ. താങ്ക് യു. അതൊരു ലോങ് ടൈം പ്രൊജക്റ്റ് ആണെന്നറിയാം. പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു സീരിയൽ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റ്കോം പോലെ ചെയ്തിരുന്നതിനേക്കാളും വ്യത്യാസമാണ് മൂവി ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ചസ് അത് നിങ്ങളെങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്തു എന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാൽ നല്ലതായിരുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അക്കരെ കാഴ്ചകളുടെ ഒരു വിജയ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ ഒരു ആത്മാർത്ഥത, ഒരു താല്പര്യമാണ്. കാരണം മൺഡേ ത്രൂ ഫ്രൈഡേ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇതിൻ്റെ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രൂസ് എല്ലാവരും. അപ്പോൾ വീക്കെൻഡിൽ കിട്ടുന്ന സമയത്തിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ കാണിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥത, ആ സമയനിഷ്ഠത, അതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങളെടുത്ത് ആ വീക്കെൻഡുകൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നത്, തീർക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. Hi Abhi, congratulations first. And I know you have done a telefilm before, and this is your first Malayalam project as a movie. And you were there for the world time of Akkare Kaazhakal for the 50 episodes and stage show. Now it's a great achievement. And what do you think, or how do you feel at this point of time? Doing a telefilm and everything is great, but
a movie is what I always wanted to make. So I think this is a great feeling. So having something, done for 50 episodes, but now coming to life on theater, I think it's such a beautiful feeling. So I can't wait to see it. So it's the first time I'm going to see it after it's edited and everything. So it's a special occasion for me as well. Thank you, Abhi. And there is a big difference between the sitcom and movie, as you said. But there are so many challenges. There should be so many challenges or many things you should have faced because the platform has changed. And what were the big challenges, and how did you manage it, and how do you feel as a team, and how do you feel the the 1 year, I think more than 1 year process of making the movie? What do you feel now? So I think it's always challenging to take a small sitcom and make the story into a bigger canvas. So I think that was the biggest challenge. How do we grow the characters, right? So we have a small two-dimensional character. How do we evolve it so that it fits a 2-hour time frame? So I think that was like the biggest challenge. For 30 minutes or 22 minutes, it's easily adaptable. But how do you stretch it so the audience, still resonate with the audience for 2 hours? So it's building those characters and the jokes. So it was not just about the jokes. It's about carrying the story in a fascinating way that you could be there in the theater for 2 hours. Thank you, Abhi. And you are a American-born Malayali, am I right? And we see that. I have seen your episodes, and the thing I noticed in Akkara Kaazhachakal is that the small humor, small family events or family talks, family dialogues, and family incidents. Especially the cultural change issues. I mean, you picked I think you picked the right pulse. I mean, that is everyone who watches this can feel like, hey, this has happened in my friend's house or my house, or this is a dialogue I made once. That's the thing. So I think you should have some kind of, you should have seen so many families, should have seen some family experiences, or you learn from somebody who this one. So, I mean, even though you are a American-born Malayali, and how could you do that? I mean, like, it's a great job, and, that get the right pulse. And you did that, but how did you make it? So I think it's about just getting the stories true from what our experience was. So it's like me and Ajin, we had so many stories between each other, and we used to sit down and just talk about these stories that happened in my parents' house, or when I was a child, or when Ajin was growing up here. So it's naturally things that happen among us. That's why it feels so real, because we didn't want to go to the outdoors and just create stories for stories. It's whatever we had within ourselves that we kind of put outdoors. But it's not about just dialogues. I think it's more about like the situation that's humor. And I think that's what's so special about Akkara Kaazhachakal. It's not about the jokes. It's about the characters and the situations within the story. And one last question before you go. I know you guys are like a great team, you and Ajayan. And can you briefly explain how did you meet? How did you get this idea? And it's like can you explain, if you don't mind, for us? So Ajin and I met through a small film. We wanted to write a small film. So I think we both work very good together. We have opposite things that's going on for each other, like. And I think that's what kind of attracts us, because I'm totally opposite of what Ajin is, and that mixture actually blends and works for the film. But it was all about just create. But both of us knew that when we created something, it had to be real as possible. We can't take anything that's not real and kind of try to make it work. We just want to tell stories that we understood and that we are familiar with, and not try to force it. So I think that's the dynamic that we both shared. So there's one thread that, both of us had, but we're so opposite in both of our ways. And when I see your as a duo, as a team, I remember that that first movie by Siddiq Lal, like Ramji Rao speaking, like it was. It came up with they made with all new actors, and this one it was a big challenge, and they grow and becomes one of the leading directors in Malayalam. And I hope you guys come as a team with new ideas and grow like that, or even more than that. Thank you so much. And I wish you all the best, and thank you, and congratulations. Thank you so much. Thank you.